Esta vez, el guerrero coloca su mano sobre el corazón y luego señaló hacia la cresta donde Yana había desaparecido el día anterior. Cuando Sterling no mostró comprensión, el guerrero hizo algo inesperado. Sonrió. No era una sonrisa amistosa. Era el tipo de sonrisa que un hombre leva cuando sabe un secreto que lo cambiará todo. El guerrero metió la mano en una bolsa de cuero. A su lado y sacó un objeto que hizo que el estómago de Sterling se hundiera. Era la brida de su caballo, la que había mandado hacer medida con distintivos conchos de plata que su padre le había regalado. Pero ahora el cuero estaba decorado con pequeños símbolos pintados que definitivamente no habían estado allí el día anterior. El guerrero levantó la brida y habló de nuevo, usando palabras Apache diferentes, pero con el mismo tono de reverencia. Señaló a Sterling, luego a los símbolos pintados, y de nuevo a Sterling. El significado era inconfundible. Estos símbolos representaban algo sobre lo que Sterling había hecho, y ese algo era lo suficientemente significativo como para poner en atención a 70 guerreros. Desde la cresta, un nuevo sonido descendió. Un canto, voces agudas entrelazándose en una armonía que rizó los cabellos de los brazos de Sterling. Pero esto no era un canto de guerra. Él había oído cantos de guerra Apache antes, y no sonaban nada como esto. Esta melodía levaba celebración, gratitud y algo más que no podía identificar, algo que sonaba casi como luto. El guerrero notó la confusión de Sterling y asintió con aprobación, como si la ignorancia de Sterling fuera exactamente lo que esperaba. Guardó la brida de nuevo en su bolsa y sacó otra cosa, una segunda pluma blanca idéntica a las que levaban los otros guerreros. Se la ofreció a Sterling con ambas manos, hablando suavemente en Apache. Sterling miró la pluma. Aceptó la pecha como acordar algo que no entendía, pero rechazarla podría ser peor. El guerrero esperó pacientemente, sosteniendo la pluma entre ellos, mientras el canto desde la cresta se hacía más fuerte y complejo. Finalmente, Sterling extendió la mano y tomó la pluma. En el momento en que sus dedos la tocaron, el guerrero asintió con profunda satisfacción y se volvió para señalar a los demás. Inmediatamente, toda la formación comenzó a moverse, no hacia Sterling, sino paralela a su posición, como si se prepararan para escoltarlo a algún lugar. Escoltarlo a donde, y porque acepta una simple pluma se sencha como si acabara de firmar un contrato escrito en un idioma que no podía leer. El canto continuó, y Sterling se dio cuenta con creciente inquietud de que la melodía se acercaba. Más voces se unían desde algún lugar detrás de él. Cuando se volvió, su corazón casi se detuvo. Emergió de un cañón que ni siquiera había notado una procesión de mujeres y niños Apache, liderada por un anciano que llevaba un elaborado tocado de plumas. Y allí, caminando al lado del anciano, pero avanzando lentamente por su pierna herida, estaba Yana. Estaba viva, consciente, y miraba directamente a Sterling con una expresión que mezclaba gratitud con algo que parecía perturbadoramente compasión. El anciano del elaborado tocado se acercó a Sterling con pasos que sugerían tanto ceremonia como propósito. Su rostro curtido levaba el tipo de autoridad que provían de décadas tomando decisiones que afectaban a tribus enteras. Detrás de él, la procesión de mujeres y niños mantenía su canto. Pero Sterling podía ver que lo observaban con intensa curiosidad. Yana avanzó collando, favoreciendo su pierna herida, pero moviéndose con determinación. Cuando ligó a Sterling, la habló en un inglés cuidadoso, con acento marcado, pero palabras claras. Mi abuelo decía agradecer al hombre blanco que devolvió la vida a su nieta. Sterling sintió que su confusión se profundizaba. Solo ayudé a alguien que estaba herido. Cualquiera habría hecho lo mismo. Yana tradujo sus palabras al anciano, quien escuchó atentamente y luego respondió en Apache rápido. Su tono sugería que estaba corrigiendo algo importante. Yana asintió y se volvió hacia Sterling, sus ojos oscuros serios. Mi abuelo dice que hablas palabras que no son verdad. La mayoría de los hombres no habrían ayudado. La mayoría de los hombres blancos habrían pasado de largo o algo peor,
pero tu regalas tu poción más valiosa para salvar la vida de un enemigo. Esto no es lo que cualquiera haría. Esto es la reacción de alguien que sigue los antiguos códigos. El anciano se acercó más y colocó su mano sobre el hombro de Sterling. Cuando habló de nuevo, su voz levaba una emoción profunda que trascendía las barreras del idioma. En escucha con atención antes de traducir. Dice, has honrado la ley sagrada del regalo del Caballo. Cuando un guerrero de su corcel de guerra para salvar una vida, si una esa vida y al pueblo de esa vida. No conoces esta ley, pero la ignorancia no cambia el vínculo. Ahora estás conectado a nuestra tribu de maneras que deben ser honradas. La boca de Sterling se secó. Conectado, como, que significa exactamente eso. El canto se detuvo abruptamente, while el silencio repentino se sintió ominoso. El anciano estudió el rostro de Sterling durante un largo momento, luego pronunció una sola palabra en Apache. Todos los guerreros en la cresta respondieron levantando sus plumas blancas por encima de sus cabezas. El gesto parecía un saludo, pero Sterling sintió que había más que simple respeto. La expresión de Yana se volvió preocupada mientras traducía. Dice que la conexión requiere una lección. La ley sagrada exige que el dado del regalo del Caballo ahora pruebe si su corazón realmente coincide con sus acciones. Si se une la tribu como familia. Si no, hizo una pausa, mirando nerviosamente a los guerreros armados que los rodeaban. Si no, que, preguntó Sterling, aunque sospechaba que no quería la respuesta. Si no, el regalo fue una mentira, y las mentiras sobre cosas sagradas deben ser castigadas. El caballo te sería devuelto, pero tu espíritu sería considerado envenenado. Serías marcado como alguien que roba, una mediante una generosidad falsa. Sterling miró a su alrededor. Los 70 guerreros, la mirada inquebrantable del anciano y el rostro preocupado de Yana. Estaba atrapado entre dos elecciones que no comprendía del todo, ambas cambiarían su vida para siempre. La pluma blanca en su mano de repente se sintió más pesada que su caballo perdido, y se dio cuenta de que su simple acto de bondad había desencadenado de algún modo un antiguo ritual para el que estaba completamente desprevenido. El anciano habló de nuevo, y esta vez sus palabras levaron el peso de la finalidad. La traducción de Yana golpeó a Sterling como un golpe físico. La ceremonia de elección comienza al atardecer. Este entonces es nuestro invitado. Después del atardecer, serás o nuestro hermano o nuestro enemigo. No hay un tercer camino. La aldea Apache era diferente a todo lo que Sterling había imaginado. Oculta en una cuenca natural entre imponentes formaciones rocosas, consistía en viviendas tradicionales dispuestas en patrones precisos que hablaban de generaciones de planificación cuidadosa. Lo que más le impactó fue la completa ausencia de hostilidad. Los niños lo observaban con abierta curiosidad. Las mujeres ascension respetuosamente al pasar, y los hombres lo estudiaban con expresiones que sugerían que estaban midiendo algo que él no podía identificar. Ana caminaba a su lado, su coja más pronunciada ahora, pero su determinación inquebrantable. Te preguntas por qué nadie muestra miedo o enojo hacia un hombre blanco en su lugar sagrado. Observo, Sterling asintió. El pensamiento había cruzado mi mente. Esperaba algo diferente. El miedo y el enojo son para enemigos. Tú no es un enemigo, ni es un familia. Estás entre mundos, lo que te es sagrado hasta que la ceremonia de elección revel tu verdadera naturaleza. Hizo una pausa junto a un gran pozo de fuego donde varias mujeres preparaban comida. Mi abuelo quería que entiendas lo que enfrentarás al atardecer. Se acercaron a una vivienda más grande que las demás, decorada con símbolos que parecían contar historias que Sterling no podía leer. El anciano esperaba dentro, sentado en una estera tejida con varios objetos dispuestos ante él. Sterling reconoció la brida de su caballo entre ellos, pero había otros artículos también. Un cuchillo con mango ornamentado, un pequeño pot de acilolino de lo que parecía pintura, y un manojo de salvia atado con tendón.
El anciano le indicó a Sterling que se sentara frente a él. Cuando habló, su voz levaba el peso del ritual y la tradición. Yana tradujo con cuidado, posando frecuentemente para asegurar precisión. Disque la ceremonia de elección tiene tres partes. Primero, debes demostrar que tu regalo provino de un cuidado genuino, no de busca ventaja o gloria. Segundo, debes mostrar que entiendes la naturaleza sagrada del sacrificio haciendo uno tú mismo. Tercero, debes probar que puedes poner el bienestar de la tribu por encima de tu propia supervivencia. Sterling sintió que sudor frío comenzaba a formarse a pesar del calor de la vivienda. Que tipo de sacrificio, y como pruebo exactamente esa última parte. El anciano perche entende el inglés medio de lo que lo hablaba, porque respondió antes de que Yana pudiera traducir. Tomó el cuchillo ornamentado y lo sostuvo de modo que la joya captara la luz que se filtraba por la entrada de la vivienda. Luego habló en Apache, su tono grave y ceremonial. El rostro de Yana palideció mientras escuchaba. Cuando tradujo, su voz era apenas un susurro. El sacrificio es una prueba de confianza. Debes permitir que te aten y te coloquen en una situación donde solo la misericordia de la tribu te salvará la vida. Si tu regalo original fue puro, te salvarán. Si fue falso, te dejarán morir como castigo por deshenrar sus leyes sagradas. Sterling miró el cuchillo, comprendiendo ahora por qué los 70 guerreros habían perecido tan calmados y expectantes. No estaban allí para luchar contra él, estaban allí para juzgarlo, y dependiendo de ese juicio, lo acogerían como familia o lo verían morir por el crimen de generosidad falsa. El anciano dejó el cuchillo y tomó el pot de arcilla. Sumergió su dedo en la pintura y dibujó un símbolo en su propia frente, luego ofreció el pot a Sterling. El mensaje era claro. La ceremonia ya estaba comenzando. Fuera, el sol se había movido considerablemente hacia el horizonte occidental. Sterling se dio cuenta con creciente tema de que tal vez tenía 2 horas para decidir si someterse a una prueba que fácilmente podría matarlo, o intenta ir a campo abierto a pie mientras era perseguido por 70 guerreros montados. Cualquiera de las opciones perche un camino hacia la muerte, pero una al menos preservaría su honor ante los ojos de gente que la había mostrado más respeto del que merecía. Sterling tomó el pot de arcilla con manos temblorosas, el peso de su decisión asentándose sobre él como una piedra. La pintura estaba tibia del toque del anciano, y su aroma terroso le recordó la iglesia de adobe donde su madre solía rezar. Pensó en ella ahora, preguntándose que le habría dicho que hiciera en una situación para la que ningún sermón dominical lo había preparado. El anciano observó pacientemente mientras Sterling sumergía su dedo en la pintura. Los ojos del viejo no mostraban juicio, solo el tipo de atención constante que proviene de toda una vida viendo a personas enfrentar elecciones imposibles. Cuando Sterling finalmente dibujó el mismo símbolo en su frente que levaba el anciano, el viejo asintió con algo que podría haber sido alivio. Has elegido confiar tu vida a nosotros, tradujo Yana mientras el anciano hablaba. Ahora debemos preparar para lo que viene al atardecer. Lo condujeron a Fura, donde toda la aldea percha está en movimiento. Hombres arreglaban piedras en un gran círculo. Mujeres tejían largas cuerdas de fibras vegetales, y niños recolectaban tipos específicos de madera que Sterling no reconoce. Todos se movían con la eficiencia fluida de personas que habían realizado estas tareas muchas veces antes. Pero había una tensión subyacente que sugería que esta ceremonia no era rutinaria. ¿Con qué frecuencia ocurre esto? Preguntó Sterling a Yana mientras caminaban hacia el círculo de piedras. La ceremonia del regalo del caballo no a menudo. Tal vez una vez por generación, si acaso. La mayoría de la gente no es tan loca como para regalar su único medio de supervivencia por un extraño. Hizo una pausa, estudiando su rostro, tan valiente. 3 jóvenes guerreros se acercaron, portando lo que parecía ropa ceremonial. El anciano les habló brevemente, luego se volvió hacia Sterling. A través de Yana, explicó que Sterling debía vestir ropa Apache tradicional durante la ceremonia,
più su propia ropa representaba el mundo que estaba eligiendo de ya atrás. Mientras Sterling si cambiaba, noto que los 70 guerreros de la cresta si habían posicionado alrededor del perímetro de la aldea. Y no lo vigilaban específicamente, pero su presencia creaba un mensaje inconfundible. No habría escape una vez que la ceremonia comenzara. Las plumas blancas que levaban ahora estaban atadas a las bridas de sus caballos, creando un recordatorio visual inquietante del compromiso de Sterling. Cantem sobre la primera prueba, dijo Sterling a Yana mientras ella lo ayudaba a ajustar las prendas desconocidas. La que trata de proba que mi regalo fue genuino. Yana judo, mirando hacia su abuelo antes de responder. Debes habla con verdad sobre por que me ayudaste, pero no solo habla. Debes permitir que los miembros más sabios de la tribu te interrogan mientras estás atado y incapaz de defender con nada más que palabras. Te preguntarán cosas diseñadas para exponer cualquier motivo oculto, cualquier egoísmo, cualquier mentira que te cuentes a ti mismo sobre tu propia bondad. Sterling sintió que su estómago se contraía. Y si deciden que me estaba mintiendo a mí mismo sobre mis motivos. Entonces la ceremonia termina inmediatamente y te llevan al borde de nuestro territorio y te liberan. Tu caballo te es devuelto y es libre de ert. Pero también es marcado para siempre como alguien en quien no se puede confiar, y ningún Apache te ayudará jamás, sin importar cuán desesperada sea tu situación. El sol se había bajado notablemente, proyectando sombras más largas sobre la aldea. Sterling podía ver que el círculo de piedras estaba casi completo, y varios ancianos se habían reunido cerca de él, discutiendo algo en voces bajas. Sus expresiones eran serias, y ocasionalmente uno de ellos miraba en su dirección con una intensidad que le rezaba la piel. ¿Qué pasa si paso la primera prueba? Preguntó Sterling, aunque no estaba seguro de que saberlo. La expresión de Yana se volvió sombría. Entonces enfrentas la segunda prueba, la prueba del sacrificio. Y esa, mi nuevo amigo, es mucho más peligrosa que tener tus motivos cuestionados. El sol tocó el horizonte mientras Sterling se encontraba sentado en el centro del círculo de piedras. Sus manos atadas a la espalda con cuerda que se sentía más fuerte que el cuero. Toda la aldea se había reunido alrededor del perímetro, sus rostros iluminados por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre la multitud reunida. Los 70 guerreros formaban un anillo exterior, inmóviles como centinelas, sus plumas blancas moviendo suavemente en la brisa vespertina. 5 ancianos se sentaban frente a Sterling, cada uno con elaborados diseños de pintura que marcaban su estatus como dioses en este antiguo procedimiento. El anciano, el abuelo de Yana, se sentaba en el centro, flanqueado por dos hombres y dos mujeres, cuyos rostros curtidos hablaban de décadas, tomando decisiones de vida o muerte para su pueblo. Yana estaba de pie junto a su abuelo, lista para traducir, pero Sterling sentía que algunos de estos ancianos entendían el inglés mejor de lo que dejaban ver. La forma en que observaban su rostro cuando hablaba sugería que leían más que solo sus palabras. El interrogatorio comenzó suavemente. Porque había estado en territorio Apache, Sterling explicó que buscaba nuevas tierras de pastoreo después de que la sequía distrayera su pequeño rancho, donde estaba su familia, muerta, les dijo honestamente, sus padres de FIBA, su hermana por complicaciones en el parto, sin esposa ni hijos propios. Luego las preguntas se volvieron más incisivas. Había ayudado a Yana porque esperaba ganar algo del pueblo Apache. Sterling lo negó, explicando que no esperaba nada más que problemas por sus acciones. Se consideraba un buen hombre que merecía recompensa por su bondad. Esta pregunta hizo que Sterling posara porque no estaba seguro de cómo responder honestamente. No sé si soy bueno, dijo finalmente. Solo sé que ya moría alguien cuando podía ayudar si sentía mal. La anciana a su izquierda habló en Apache rápido. Su tono agudo y desafiante. Yana tradujo con reticencia. Pregunta por qué no intentas levarme con tu propia gente para atención médica.
Porque me entregaste los Apache cuando podrías haber sido visto como hero entre los blancos por salvar. Sterling sintió sudor formándose a pesar del aire fresco de la tarde. La pregunta cortaba algo que no había examinado completamente en su propia mente, porque ella pertenecía con su propia gente. Alegela de todo lo que conoce habría sido otra forma de crueldad. El anciano a su derecha se inclinó hacia delante y pronunció una sola frase en Apache. Los ojos de Yana se abrieron mientras traducía. Dice hablas de crueldad, pero te condenas de caminar 20 millas por terreno peligroso sin caballo, sin armas y con poca agua. Fu esto bondad hacia ti mismo, o castigo por alguna culpa que levas. La pregunta golpeó a Sterling como un golpe físico. Imágenes pasaron por su mente. El rostro de su hermana mientras moría porque no pudo levarla a un doctor tiempo. Las tumbas de sus padres que abandonó cuando el rancho fracasó. Todas las veces que eligió el camino seguro en lugar del correcto. Estaba salvando a Yana un acto de redención o solo otra forma de hacerse daño a sí mismo. Tal vez ambas cosas, susurró, y la honestidad de él lo sorprendió. Los 5 ancianos hablaron entre sí en voces demasiado bajas para que él oira. Sterling observó sus rostros, intentando leer expresiones que no revelaban nada. Finalmente, el abuelo de Yana se levantó y se dirigió a la multitud en tonos ceremoniales que resonaron por toda la aldea. Cuando terminó de hablar, Yana se acercó a Sterling con lágrimas en los ojos. Has pasado la primera prueba. Los ancianos creen que tu corazón fue verdadero cuando me ayudaste. Hizo una pausa, secondos el rostro, pero ahora viene la prueba del sacrificio, y debo advertir lo que están a punto de pedir. Ni siquiera yo sé si podría hacerlo. Dos jóvenes Apache se acercaron a Sterling con una caja de madera que colocaron a su lado con cuidado reverente. Cuando el abuelo de Yana la abrió, Sterling vio el contenido y sintió que su sangre se helaba. Dentro había 5 flechas, cada una marcada con una banda de color diferente y un pequeño trozo de cuero con símbolos pintados. El anciano levantó el cuero y lo mostró a la multitud, hablando en tonos ceremoniales que resonaron por la aldea silenciosa. Cuando terminó, Yana se acercó a Sterling con evidente reticencia. La prueba del sacrificio requiere que eliges que miembro de nuestra tribu enfrentará peligro para probar tu valía, dijo, su voz apenas un susurro. 5 de nuestra gente se han ofrecido voluntarios para riscar sus vidas por tu ceremonia. Las flechas representan diferentes pruebas. Cada una peligrosa, pero sobrevivable si la persona es hábil y tiene suerte. Sterling miró las flechas horrorizado. No entiendo. Si supone que eligió a alguien más para que risque su vida por mí, eso no es sacrificio. Eso es crueldad. Ese es exactamente el punto, respondió Yana. La prueba me si permitirás que otros sufran por tu beneficio o si encontrarás otra manera. Muchos que toman esta prueba eligen una flecha inmediatamente, pensando que el riesgo de alguien más es un pago aceptable por su propia aceptación en la tribu. El anciano habló de nuevo y Yana continuó traduciendo. Pero hay otra lección. Puedes rechazar selecciona una flecha y en su lugar ofrecer enfrente las 5 pruebas tú mismo. Esto nunca se ha hecho porque nadie puede sobrevivir las 5 pruebas solo. Sería muy segura. Sterling sintió el peso de una decisión imposible aplastándolo. Alrededor del círculo, podía ver a los 5 voluntarios Apache de pie listos. Había un joven apenas salido de la niñez, una mujer de mediana edad con ojos bondadosos, un guerrero con cicatrices en los brazos, y una adolescente que le recordaba dolorosamente a su hermana muerta. Y un hombre de su misma edad, con esposa y pequeños niños visibles en la multitud detrás de él. ¿Cuáles son las pruebas? Preguntó Sterling, aunque sospechaba que la respuesta no ayudaría su decisión. Yana señaló cada flecha por turno. La flecha roja significa cruzar los rápidos en el cañón del Diablo de Noche. La negra significa entrar en la cueva donde está la garita del puma de montaña y recuperar una piedra de la cámara más profunda. La blanca significa escalar la cara del acantilado
que nadie ha escalado con éxito en la memoria viva. La amarilla significa caminar solo al territorio de la tribu rival, que mató a tres de nuestra gente la primavera pasada y regresa con prueba de contacto pacífico. La azul significa, hizo una porsa, su voz quebrandos ligeramente, permitía que una serpiente de cascabel te muda y depende de la medicina tradicional para salvar tu vida. Cada prueba representaba una muerte casi segura, y se esperaba que Sterling eligiera que persona inocente moriría por su aceptación en una tribu que nunca había pedido unias. Los 70 guerreros observaban desde sus posiciones alrededor del perímetro de la aldea. Sus plumas blancas ahora paeciendo menos decoración y más marcadores para un funeral que aún no había ocurrido. Sterling cerró los ojos y pensó en las últimas palabras de su hermana. Le había dicho que el verdadero coraje no era no tener miedo, sino hacer lo correcto incluso cuando el miedo te consumía. También le había dicho que algunas cosas valían la pena morir por ellas, y proteger personas inocentes estaba en la cima de esa lista. Cuando abrió los ojos, Sterling miró directamente al abuelo de Yana. No elegiré una flecha. Si alguien tiene que enfrenta estas pruebas por mi aceptación, seré yo. Las 5 pruebas esta noche. La expresión del anciano no cambió, pero algo se movió en sus ojos que podría haber sido respeto. La multitud murmuró sorprendida, y los 5 voluntarios miraron a Sterling con expresiones que iban del alivio al asombro. Pero fue la reacción de los 70 guerreros lo que más lo sorprendió. Como uno solo, desmontaron en perfecta unisonia y comenzaron a caminar hacia el círculo de piedras. Al acercarse, cada uno se ardiló y colocó su pluma blanca los pies de Sterling, luego sacó algo de su cinturón o mochila de monta. Sterling observó asombrado como crecía un montón de ofrendas ante él, cachillos bellamente trabajados, mantas tejidas a mano, joyería talada, y finalmente un guerrero trajo su propio caballo, ahora con nuevos apaches Apache decorados, con símbolos de honor y respeto. El guerrero líder, el mismo hombre de cabello gris que se había acercado a Sterling esa mañana, dio un paso adelante y habló en un inglés cuidadoso. Hermano Blanco, venimos aquí a presenciar un juicio. Esperábamos levar un cuerpo para enterrar o escoltar un nuevo miembro tribal en nuestros campamentos en las montañas. No esperábamos conocer a un hombre digno del me honor que nuestro pueblo puede otorgar. Que honor. Preguntó Sterling, abrumado por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El guerrero sonrió. Estás invitado a levar la protección de 70 familias. Cada pluma representa el compromiso de un guerrero de que tu seguridad es tan importante como la de sus propios hijos. Cada regalo representa un hogar que te albergará, alimentará y defenderá mientras vivas. Esto se ha dado solo a 3 hombres blancos en toda nuestra historia, y nunca antes a un hombre que no nació entre nosotros. El abuelo de Yana se acercó a Sterling y colocó ambas manos sobre sus hombros. Cuando habló, su voz levó el peso de una ceremonia sagrada. Dice, llegaste a nosotros como un extraño que dio un regalo. Te vas como un hermano que recibió 70 regalos a cambio. Tu caballo fue devuelto con marcas de honor que asegurarán paso seguro por cualquier territorio Apache. Pero más que eso, has mostrado a nuestro pueblo que algunos hombres blancos entienden el verdadero significado del coraje y el sacrificio. Sterling montó su caballo, cinchando el peso de 70 plumas blancas atadas a su silla y el calor de una aceptación que nunca había esperado encontrar. Mientras se preparaba para dejar la aldea, toda la tribu se reunió para despedirlo, sus rostros mostrando un respeto que habría sido imposible imaginar solo horas antes. Yana se acercó a su caballo una última vez. ¿A dónde irás ahora, hermano? Sterling miró hacia el horizonte donde esperaba su antigua vida. Luego de vuelta a la aldea Apache, donde había descubierto algo sobre sí mismo que nunca supo que existía. Creo que iré hacia el norte, a las montañas. He oído que hay buenas tierras de pastoreo allí arriba. Y país que tengo nuevos vecinos que conoce. Los 70 guerreros montaron sus caballos y formaron una escolta de honor mientras Sterling cabalgaba fuera de la aldea.
Su presencia alrededor de él se sencha como protección, familia y hogar toda la vez. Las plumas blancas en su silla captaban la luz de las estrellas, marcándolo por siempre como un hombre que había sido probado por el fuego y imaginado como algo de lo que jamás había imaginado posible.